is a very important topic. So auditory system, right? So I'll skip the anatomy part, right? I'll skip the anatomy part. You have known the anatomy part from your anatomy knowledge, right? The structure of middle ear, inner ear, and also the anatomy of the external auditory canal, right? So these things will be dealt in anatomy. Also, these things are also written in your physiology book in a nutshell, right? We will study details of anatomy of middle ear and inner ear in your anatomy lectures and anatomy dissection, right? So today we will be discussing on the functional part, right? Like how do we hear, okay, hearing, okay, and what is the function of inner ear and middle ear in hearing, okay. So to start with the very basic thing, that is what do we listen? We listen sound, right? Sound. And you know, some physical properties of sound. We measure sound in terms of loudness, okay, or the intensity of the sound, and also we measure the frequency of sound, okay. The unit of frequency of sound is Hertz, okay, Hertz. And the unit of loudness of sound is decibel. Very nice. So unit of loudness or intensity of sound is decibel. Sound wave, which differentiates it from other waves like the light wave, light and sound. Okay, what is the basic difference between light wave and sound wave? Yes, light wave is an electromagnetic wave, okay, electromagnetic wave, whereas sound wave is a mechanical wave, okay. For all electromagnetic wave, we don't need any medium, right? So light can pass even if there is no air, right? Even if there is no medium, light can pass because light is an electromagnetic wave, right? But sound is a mechanical wave, right? It cannot be transmitted from one place to another without the help of a medium, okay. So for sound to pass from one place to another, it needs a medium, because as sound is a mechanical wave, while passing through a medium like air or any gas or any liquid, okay, sound can pass through. So sound will make the molecules of air or the medium vibrate, right? So while sound passes through air, air molecules will vibrate, okay, and there is a resistance for this vibration. We call it impedance, okay. So sound energy is a mechanical energy. It passes through a medium, but without a medium, sound cannot pass, right? Without a medium, sound cannot pass. And while passing through a medium, sound wave makes the molecule of the medium vibrate. And there is a resistance against this vibration. We call it impedance, okay. So say for example, sound can pass through air, sound can pass through water as well, right? But the impedance in water is high. That essentially means sound, while passing through the water, the resistance of water molecule against vibration is higher, okay. So it takes more energy to vibrate water molecules than the air molecules. So that is why sound can easily pass through air but cannot pass easily through water, because the resistance of water molecule against vibration is higher. So that means impedance of water is higher, and it has got a very important clinical importance, right? It has got a very important clinical implication. So say for example, I am inside water and you are calling me from outside, okay, you are calling me from outside in the air, okay. So sound energy will travel in the air and it will reach the air water interface, okay. So say for example, air molecules were vibrating in this way,
Okay, but at the air-water interface, sound energy, it has a resistance because it cannot make water molecule vibrate with the same fashion as in water molecule, because water molecule has got higher resistance against vibration, right? Water molecule has got higher impedance. So that is why if you call me louder in air and if I am inside water, I listen it slow, right? Because at the air water interface, maximum energy is lost. Okay, right? So air molecules will vibrate in this way, and say for example water molecule will vibrate like this. Okay, so vibration is less in water molecule, that means impedance of water molecule is higher or the resistance is higher, right? Okay, so loudness is lost at the air water interface. Loudness is lost at air water interface. Clear? Or the intensity of sound is lost at air water interface. Okay, I'll come to its clinical implication. Okay, you should know it irrespective of your final goal, you become an ENT specialist or not, it is essential to know, right? Okay, so what is decibel? Decibel is the logarithmic way of expressing the intensity of sound. I told two properties of sound, two physical properties of sound. One is the frequency of the sound, which we measure in Hertz, right? And the intensity of sound, which we measure in decibel. And decibel is the logarithmic way of expressing intensity of sound. Sounder intensity টাকে logarithmic way তে প্রকাশ করাটাকে we call decibel, right? So sound while passes, it causes alternate condensation and rarefaction of air, right? Alternate condensation and rarefaction, that means pressure increases and decreases. So we can assume sound wave as a pressure wave, right? As because the air molecules are condensed and there is rarefaction alternatively, right? So we can assume sound wave as a pressure wave. Okay, make it very clear, sound wave is a pressure wave. Okay, according to its physical nature, we can consider sound wave as a pressure wave because sound wave is alternate condensation and rarefaction of air molecules. কখনো প্রেসার বাড়ছে কখনো প্রেসার কমছে, right? And essentially we can measure sound wave in the unit of pressure. So what is the unit of pressure, you know from your physics knowledge? Yes, pascals. Dyne per centimeter square, bar, Newton per meter square, right? So these are all unit of pressure, and essentially we can measure sound intensity by Dyne per centimeter square in CGS, right? We can measure sound intensity in the unit of Dyne per centimeter square, right? It should be the unit of sound intensity. Okay, but while practically using this unit as the intensity of sound, it becomes you know, in our day-to-day life, the sound we face, the sound we hear, right? If we calculate their intensity, it becomes 0.0000 something. So it is very difficult to remember, right? It is very difficult to remember the intensity of you know, regular sounds in our day-to-day life, right? So that is why we made a logarithmic way. Okay, we made a logarithmic way. So we have considered a reference sound. Okay, we have considered or we have developed a reference sound. Okay, so say reference sound থেকে, say for example whistle of a train or the sound of a flight, right? We are to measure decibel, right? We have to measure the intensity of that sound. So if we measure the whistle of a train, okay, if we measure this sound in the unit of Dyne per centimeter square, it becomes so fractional that it is very difficult to remember, right? So that is why we have developed a reference sound. Okay,
and that reference sound is this 0.30204 dyne per centimeter square for 1000 Hertz, right, at 20 degrees centigrade at sea level. Okay, so this sound we call it reference sound. Okay, now if I face any sound, I will measure that sound. I will measure that sound in the multiplication of the reference sound. Okay, say for example, I am listening a whistling of a train. So I will see the trainer whistleটা reference sound এর কত গুণ, right? So that will be the intensity of that sound. Clear? Okay, for any sound, I have this reference sound. The reference sound is 0.30204 dyne per centimeter square, 1000 Hertz, 20 degree centigrade at sea level. This is the reference sound. এবার বাকি যে সমস্ত সাউন্ড আছে সেগুলো এই রেফারেন্স সাউন্ডের কত টাইমস। ওকে, সো সেইটা হবে that decibel, right? সেইটা I will remember. Okay, say for example, the whistle of a train is 60 times of this reference sound. Okay, so that will become 60 decibel. Okay, so I will remember the sound of whistle of a train as 60 decibel, not like 0.000 this much fraction. Okay, so that is very difficult to remember, correct? Okay, so logarithmic way of expressing sound pressure level. Okay, logarithmic way of expressing sound pressure level or the loudness of sound. So sound pressure level is in the unit of dB is equal to 20 log test sound by reference sound. This is the formula, 20 log test sound by reference sound. Okay, 20 log test sound by reference sound. Sound pressure level is equal to 20 log test sound by reference sound. This formula you need to remember. Clear? Okay, so these are all physical properties. So to recap, sound wave is a mechanical wave. It needs a medium, unlike the light wave, which is an electromagnetic wave. For electromagnetic wave, we don't need any medium, but for sound wave to pass, we need a medium. Because sound wave, while passes through the medium, it makes the molecule of the medium vibrate. And the resistance against this vibration is called impedance. Okay, and air has lower resistance than water. So that is why when sound is created in the air and listened inside the water, okay, decibel is lost or the intensity is lost at the air water interface, right? Okay, and it has got a very important clinical implication. Okay, now how do we express sound intensity or the loudness of sound in the logarithmic way? Okay, so sound pressure level is equal to 20 log test sound by reference sound, where the reference sound is equal to 0.30204 dyne per centimeter square at 20 degrees centigrade for 1000 Hertz sound at sea level. Clear? So these are the physical, all the physical parts, right? Now I'll enter gradually into the medical part. Okay, so next, now onwards I will teach you in question fashions. So question and its answer. Okay, so it is a very important question in your practical Viva examination. Auditory pathway, how sound transmits, because you are listening a sound, the sound is entering into your external auditory canal, okay, through middle ear, inner ear, it is activating the 8th nerve, right? So from 8th nerve, when the 8th nerve is activated or the action potential is created in 8th nerve, how does it reach to your auditory cortex? What is the pathway? Okay, so examination of vestibulocochlear nerve is already done in your practical examination, right? So how to test the vestibulocochlear nerve, you have gone through the Weber test, Rinne's test, how to differentiate between a conductive deafness and sensory neural deafness, right? Everything has been discussed. Okay, okay, now you need to know the auditory pathway. Once your auditory nerve is stimulated, because sound is entering into external auditory canal, right? So sound wave directly strikes your tympanic membrane, right? Sound wave directly strikes your tympanic membrane. Then through the ossicular chain, it enters into the middle ear. Through the ossicular chain in the middle ear, and then it enters into the inner ear, which is the organ of Corti. Okay, organ of Corti, which is the listening organ, right? Organ of Corti. Now from this organ of Corti, auditory nerves originates, right? Auditory nerves, it further divides into
the auditory part and vestibulocochlear part. Now, how does this action potential, this is basically the change in the form of energy, right? What you listen is the sound energy, and this sound energy is converted into electrical energy as action potential in your auditory nerve. This is the thing. Okay, now how this mechanical energy is converted into action potential and travels through the auditory nerve, it is a big question for you, right? It is a long question. Very often it comes in first professional MBBS examination. How a sound energy like mechanical energy, it strikes the tympanic membrane, and this mechanical energy is converted into electrical energy in the organ of Corti in the form of depolarization, right? And action potential creates in the auditory nerve. Okay, so this conversion of sound energy to electrical energy, this is a big question, right? This is a long question, okay, for you. Okay, I'll discuss this in subsequent slides if it's possible today or maybe in the next class, right? So anyway, remember this is a big question. Now here the question is auditory pathway. Once the auditory nerve is stimulated or action potential is generated in the auditory nerve, what are the pathway through which it reaches the auditory cortex, and you need to remember it, right? So first, eighth nerve. So I'll give you a mnemonic for it. The mnemonic is here, ELIMA, right? ECOLIMA. So E for eighth nerve, C for cochlear nerve, O for olive, L for lateral lemniscus, I for inferior colliculi, M for MGB or medial geniculate body, then auditory cortex, right? Okay. So this pathway very frequently we ask in the Viva examination, okay, and these pathways are very favorite question of senior teachers. Okay, they will immediately ask you what is the visual pathway, what is the pathway for light reflex, what is the pathway for vision, what is the pathway for auditory, right? Okay, so they will frequently ask you. So you must remember all these pathways. Okay, vision pathway, auditory pathway, and the pathway for reflexes like light reflex. Okay, both the direct light reflex and consensual light reflex. Okay, these are very important. Okay, don't go to the Viva examination without knowing the pathways, right? Okay, so remember it is ELIMA. Okay, so nothing much here. I'm moving to next slide. Just remember this. Okay. Now, what is the major function of middle ear? Which area is middle ear? You know which area is middle ear? Okay. So this is your external auditory canal, right? And here is the tympanic membrane, right? And this area is middle ear. Middle ear is also connected to your nasopharynx, okay, with pharyngotympanic tube. Okay, pharyngotympanic tube. So this one is the pharyngotympanic tube. This is your middle ear, and inside the middle ear you see three bones: malleus, incus, and status. Malleus, incus, and status, right? So three bones are inside in the middle ear. So middle ear is a cavity, right? Middle ear is a cavity. It is separated from the external auditory canal by tympanic membrane. Okay, so here is the tympanic membrane. Clear? Okay, anatomy part clear. Now, what is the function of this middle ear? Anyone? So from this, it is okay. Equalizes air pressure. Equalization of air pressure is done by this one, pharyngotympanic tube. Okay, pharyngotympanic tube as it is connected to nasopharynx, right? So from amplifies, you are correct, it amplifies sound, but the question lies how. So this is why there are lots of diseases which affect middle ear, particularly when you will study ENT, you will see lots of diseases that affects middle ear, that affects the ossicular chains, right? Like the otitis media, right? Otitis media. So these are all different types of otitis media, acute or chronic otitis media, suppurative otitis media, where the middle ear is involved. Okay, where the middle ear is involved and the amplification of sound is lost. So it is the type of conductive deafness. You will see patients in ENT, right? But for now, what you need to remember, how this amplification takes place, right? So it is very clear from our preliminary discussion that sound wave, it is a pressure wave, and it travels in the air by alternate condensation and rarefaction of air molecule.
right? Alternate condensation and rarefaction of air molecules, right? Now, tympanic membrane is a barrier. It strikes tympanic membrane and it has no further access. Okay, has got no further access once it strikes tympanic membrane. So what will happen after that? What will happen after that? So now there is a specific movement of these ossicular chains, malleus, incus and stapes. Okay, and next one concept you need to build. I have already told that sound intensity or the decibel is lost at air water interface, right? So external auditory canal is air, middle ear is bone, right? Middle ear is bone, and inner ear is liquid. What liquid? Scala media, scala vestibuli, scala tympani, you know. So we have endolymph and perilymph. So inner ear is liquid, external ear is air. So we have a air water interface, right? We have a air water interface. যে ইন্টেন্সিটি নিয়ে সাউন্ড এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানাল দিয়ে পাস করছিল, সেম ইন্টেন্সিটি নিয়ে ইনার ইয়ারে যেতে পারবে না, বিকজ ইনার ইয়ার ইজ লিকুইড। দ্য সেম থিং হ্যাপেন্স, আমি যদি ইনসাইড ওয়াটার থাকি অ্যান্ড সামওয়ান কলস মি ফ্রম আউটসাইড, রাইট, দ্য ইন্টেন্সিটি উইল বি লস্ট। ঠিক আছে, ও 40 ডেসিবেলে কথা বলছে, আমি 10 ডেসিবেলে শুনতে পাবো, right? So 30 decibel is lost at air water interface because of difference in impedance of air and water, right? Air molecule গুলো অনেক সহজে ভাইব্রেট করতে পারে, ওয়াটার মলিকুল অত সহজে ভাইব্রেট করতে পারে না, মানে ওয়াটার মলিকুলের ইম্পিডেন্স বেশি, রেজিস্ট্যান্স বেশি, রাইট? এয়ার মলিকুলের ইম্পিডেন্স কম, রাইট? ক্লিয়ার? ওকে, সো it has been seen that বাইরে থেকে কেউ যদি কল করে at 40 decibel, inside the water I will listen at 10 decibel. So 30 decibel is lost. Okay, this 30 decibel is lost air water interface. Okay, so here water and endolymph, air and endolymph. So air endolymph barrier, sound wave will lose 30 decibel of sound intensity, and the function of middle ear is to compensate this 30 decibel, so that কেউ 40 decibel কল করলে আমি 40 decibel-এই শুনতে পাই। ঠিক আছে, inner ear is designed, or the ear is designed in such a way that at air and endolymph barrier there should be, okay, there should be, or there's supposed to be a loss of 30 decibel, but this loss of 30 decibel is recovered by middle ear. How? Now the question is how middle ear compensates this loss of 30 decibel, which is supposed to happen at air endolymph interface. Clear? This is your question. Okay. So middle ear acts as an impedance matching device. This line is important. Your middle ear acts as an impedance matching device. Okay, air এর impedance কম, endolymph এর impedance অনেক বেশি, right? And your middle ear is acting in some way that the impedance is matched, right? Okay, how? Now middle ear is an air-filled cavity with ossicular chain and inner ear, right? And external ear contains air. Okay, now see this, what happens? Tympanic membrane and oval window surface area. Okay, so this is tympanic membrane. Okay, this is tympanic membrane where sound strikes first, right? And this mechanical energy is transmitted through malleus, incus and stapes, and this sound energy or the energy falls on this oval window where stapes is connected to scala media.
and inside this scalar media there is endolymph. Okay. Now the surface area of this tympanic membrane is 60 millimeter square. Okay. Now the surface area of this oval window is 3 millimeter square. Okay. তাহলে টিম্প্যানিক মেমব্রেনের সারফেস এরিয়া অনেক বেশি, তাহলে টিম্প্যানিক মেমব্রেনের উপর যে সাউন্ড এনার্জিটা গিয়ে পড়ছে সেই সাউন্ড এনার্জিটা গিয়ে পড়ছে ওভাল উইন্ডোর উপর, কিন্তু ওভাল উইন্ডোর সারফেস এরিয়াটা কম, স্টেপিস যেখানে লেগে আছে। ওকে, তাহলে কতটা অ্যাম্পলিফিকেশন হলো? এটা 60 আর এটা হচ্ছে 3, তাহলে 20 টাইমস প্রেসারটা বেড়ে যাবে, সারফেস এরিয়া কমে গেলে প্রেসারটা বেড়ে যাবে। ওকে, সেম ফোর্স বড় সারফেস এরিয়া থেকে ছোট সারফেস এরিয়ায় পড়ছে, তাহলে প্রেসার বেড়ে যাবে। এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো সবার? ওকে, তাহলে এখানে প্রেসার এনহ্যান্সমেন্ট হলো 20 টাইমস, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে tympanic membrane by oval window surface area ratio is higher. Tympanic membrane is 60 square millimeter, whereas oval window is 3 square millimeter. Thus, this ratio increases the sound pressure level 60 by 3 is equal to 20 times. Right? Achha, now the lever action of ossicular chain. যখন সাউন্ড এনার্জি গিয়ে টিম্পানিক মেমব্রেনে স্ট্রাইক করে, তাহলে টিম্পানিক মেমব্রেনে যদি স্ট্রাইক করে, টিম্পানিক মেমব্রেন ইনসাইড ভেতরের দিকে ঢুকবে আর ওভাল উইন্ডো বাইরের দিকে আসবে। Make this concept clear, because the fulcrum is here between the malleus and incus. In between the malleus and incus is the fulcrum. So here is the lever action. Okay, here is the lever action. Tympanic membrane goes inside and oval window comes outside due to this lever action. Okay, and you know the rule of lever action: load into load arm is equal to effort into effort arm, right? Or load by effort is equal to effort arm by load arm, and 1.3 times in this case. So sound pressure level is multiplied by 1.3. Okay, and finally the buckling effect or the stretchable buckling effect of stretching. Okay, stretching or buckling effect of tympanic membrane, it also contributes to multiply sound by 2 times. Okay, so because of the differences in the surface area of tympanic membrane and oval window, there is 20 time enhancement in the sound pressure level. Due to lever action of malleus and incus, sound pressure level increases 1.3 times, and due to buckling effect of tympanic membrane, 2 times increase in the sound pressure level. Okay, now as we measure sound pressure level in decibel in a logarithmic way, so 20 log 20 plus 20 log 1.3 plus 20 log 2 is equal to 30 decibel. বুঝা গেল? So exactly this 30 decibel were being lost at air water interface, and exactly this 30 decibel is again recovered by middle ear. Clear? Okay, at the air water interface the sound intensity is supposed to lose its intensity by 30 decibel, and exactly same 30 decibel is recovered by middle ear. So that is why middle ear is called the impedance matching device. Middle ear is called as impedance matching device, and this is the major function of middle ear. Okay, so what is the major function of middle ear? The first line should be middle ear acts as an impedance matching device. Okay, normally at air water interface 99% energy is reflected back and 1% sound energy transmit through the water due to impedance mismatch. Normally it happens, and the impedance is the resistance of motion to the molecules of a medium. Air and water have a different impedance values, and sound is a mechanical wave, so while passing in the air it makes air molecules vibrate. For passing from air to water with the same intensity, sound has to make the water molecules vibrate with the same amplitude, but it is not possible as water has higher impedance than that of the air. Okay, and middle ear compensates 30 decibel loss of sound intensity that would have happened in the absence of middle ear.
ঠিক আছে, মিডল ইয়ার যদি না থাকতো, এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানালের পরে ডাইরেক্টলি যদি ইনার ইয়ার থাকতো, তাহলে কি হতো, এয়ার অ্যান্ড এন্ডোলিম্ফ। ঠিক আছে, মানে সাউন্ড ওয়েভটা এয়ার থেকে গিয়ে ডাইরেক্ট এন্ডোলিম্ফের মধ্যে ঢুকতো। সো দেয়ার উড হ্যাভ বিন 30 ডেসিবেল লস অফ সাউন্ড ইন্টেন্সিটি। সো দ্যাট ইজ ওয়াই সেই সমস্ত পেশেন্ট যাদের মিডল ইয়ারে কোনো ডিজিজ আছে, অসিকুলার চেনের ডিসকন্টিনিউশন হয়ে গেছে, ম্যালিয়াস ইনকাসের কোনো প্রবলেম হয়েছে, রাইট, অথবা মিডল ইয়ারে ফ্লুইড জমে গেছে, ওটাইটিস মিডিয়া হয়েছে, রাইট, মিডল ইয়ারে কোনো ইনফেকশন হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে এই 30 ডেসিবেল আমরা আর পাই না। সো দেয়ার উইল বি a deafness, a conductive deafness of 30 decibel in that ear, in that ear. Clear? বোঝা গেল? খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, কোশ্চেন এলে লিখতেই হবে ভালো করে, ঠিক আছে? ওকে, ওকে, নাও কামস দ্য লং কোশ্চেন। মিডল ইয়ারের ফাংশনটা শর্ট নোট। ওকে, আমি কোশ্চেন অ্যান্সার ফর্মে পড়াচ্ছি, কিন্তু পরীক্ষা চলে এসছে, ঠিক আছে, পরীক্ষা কাছে চলে আসছে, সবকিছুই কোশ্চেন অ্যান্সার ফর্মে পড়াবো। ওকে, অডিটরি পাথওয়ে বললাম প্রথমে, ওকে, তারপরে হাউ ডু উই মেজার সাউন্ড ইন্টেন্সিটি, ডেসিবেলের কনসেপ্ট বললাম, আচ্ছা, মিডল ইয়ারের মেজর ফাংশন বললাম। এবার কোশ্চেনটা হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন ইন হেয়ার সেল। ডিপোলারাইজেশন অফ হেয়ার সেল মানেই হচ্ছে হাউ সাউন্ড এনার্জি ইজ কনভার্টেড ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। সাউন্ড ওয়েভ একটা মেকানিক্যাল এনার্জি, এই মেকানিক্যাল এনার্জিটা কিভাবে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে। বিকজ আমাকে যদি সাউন্ডটা শুনতে হয়, ঠিক আছে, হিউম্যান ব্রেন ও কোনো এনার্জি বোঝে না, ঠিক আছে, হিউম্যান ব্রেন হিউম্যান ব্রেন ডাজন্ট নো এনি ফর্ম অফ এনার্জি, ইট নোজ অনলি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। আমাকে যদি কোনো সেন্সেশন দিতে হয়, সেটা পেন সেন্সেশন হতে পারে, আগে সেন্সারি সিস্টেমে যেগুলো পড়িয়েছি, পেন সেন্সেশন বা ভাইব্রেশন সেন্স বা প্রোপ্রায়োসেপশন, টেম্পারেচার সেন্স, এভরি সেন্স, প্রেশার সেন্স, টাচ সেন্স, এভরি সেন্স, এগুলো আমি বুঝবো কি করে, আমাকে ওগুলো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করতে হবে, রাইট, তবেই আমি বুঝবো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। নার্ভ সেই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল নিয়ে গিয়ে আমার সেন্সারি কর্টেক্সে ফেলবে, তবে আমি বুঝতে পারবো। সো সিমিলারলি সেম কেস, সাউন্ড ইজ এ সেন্সেশন, ওকে, ইট ইজ এ স্পেশাল সেন্স। সেন্সারি সিস্টেম যেরকম পড়া হয়েছে, তো সাউন্ড একটা স্পেশাল সেন্স, রাইট, your auditory system is a special sense. Okay, so similarly that sound energy has to be converted into electrical energy, okay, so that your auditory cortex can receive the signal and you listen the sound, right? So how sound energy is converted into electrical energy, so that is a long question. Okay, so hair cells, তো একটু স্ট্রাকচারটা দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এই পিকচারটাতে এইটা এক্সটার্নাল ইয়ার, এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানাল, এন্ড দিস এরিয়া ইজ মিডল ইয়ার। মিডল ইয়ারের মধ্যে ম্যালিয়াস ইনকাসটিস তিনটে অসিকল রয়েছে, রাইট, এন্ড দ্য মিডল ইয়ার ইজ কানেক্টেড থ্রু ইউস্টিশিয়ান টিউব অর ফ্যারিঙ্গো-টিম্পানিক টিউব টু the nasopharynx. Okay, now this snail like structure is inner ear. Okay, inner ear, and it has got a cochlear part and a vestibular part. Cochlear part is related to listening, okay, cochlear part is related to listening, and this vestibular part with 3 semicircular canal, it is related to making your balance, right? Okay, now we are not discussing the balance part, that is a different class. Okay, so we are moving into the cochlear part. Okay, so this cochlear part, you see this tube, okay, this tube, stapes is connected through oval window, in the base of this tube, okay, in the base of this tube, stapes is connected through oval window, right? Now it has got turns, okay, 2.5 turns, আড়াই প্যাচ, ঠিক আছে, it has how many turns, 2.5, okay, খুব জটিল, আড়াই প্যাচ মানে খুব জটিল ব্যাপার, ঠিক আছে, so 2.5 turn. Now let us remove this patch, এই প্যাচটাকে খুলতে হবে, ঠিক আছে, খুলে এটাকে একটা স্ট্রেচ সোজা টিউব করে দিই, ঠিক আছে, এই আড়াই প্যাচটাকে খুলে একটা সোজা টিউব করে দিই, রাইট?
তাহলে যেরকম দেখতে পাবো সেটা আমি হাতে এঁকেছি, খুব বাজে, এইটা, ঠিক আছে। তাহলে সাউন্ড ওয়েভ এখানে যাচ্ছে, এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানাল, টিম্প্যানিক মেমব্রেন, ম্যালিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস, স্টেপিস ওভাল উইন্ডো দিয়ে লেগে আছে স্ক্যালা ভেস্টিবুলি, রাইট, ক্লিয়ার, যেখানে আছে পেরিলিয়াম। এবার ওই যে টিউবটা দেখালাম, যে টিউবটা প্যাঁচ হয়ে আছে, সেই টিউব আড়াই প্যাঁচটাকে যদি আমি খুলি দিয়ে একটা স্ট্রেচ টিউব করি, ওই টিউবটার ভেতরে আবার 3টে টিউব আছে, ঠিক আছে, ওই টিউবটার ভেতরে আবার 3টে টিউব আছে, স্ক্যালা ভেস্টিবুলি, স্ক্যালা মিডিয়া অ্যান্ড স্ক্যালা টিম্প্যানি, ঠিক আছে, ওকে। ওই 3টে টিউব আবার একসঙ্গে একটা টিউব হয়ে আড়াই প্যাঁচ হয়ে আছে, ক্লিয়ার, ওকে। আর স্টেপিস এসে কানেক্ট করছে ওভাল উইন্ডো দিয়ে স্ক্যালা ভেস্টিবুলি, ক্লিয়ার, ওকে। তাহলে এরকম একটা স্ট্রাকচার। এই মেমব্রেনটাকে আমি বলছি বেসিলার মেমব্রেন, ওকে। এই মেমব্রেনটা বেসিলার মেমব্রেন, স্ক্যালা মিডিয়ার নিচের মেমব্রেনটা বেসিলার মেমব্রেন, উপরেরটা হচ্ছে রিজনাস মেমব্রেন। এগুলো সব অ্যানাটমিতে আছে, আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না, আই এম নট গোইং ইনটু দ্য ডিটেইলস অফ অ্যানাটমি, রাইট, ওকে। নাও ওই যে বেসিলার মেমব্রেন বললাম, ঠিক আছে, বেসিলার মেমব্রেনের মধ্যে আমার কিছু রিসেপ্টার্স আছে, রিসেপ্টার্স, সেই রিসেপ্টার্সগুলোকে অ্যাকচুয়ালি সেলস, কিছু সেলস আছে সেগুলোকে আমরা রিসেপ্টার্স বলছি, সেই সেলগুলোর নাম হচ্ছে হেয়ার সেলস, ওকে। সেই সেলগুলোর নাম হচ্ছে হেয়ার সেলস। উই আর বর্ন উইথ মিলিয়ন্স অফ হেয়ার সেলস, ওকে। বেসিলার মেমব্রেনের উপর হেয়ার সেলস থাকে, দু রকম হেয়ার সেল থাকে, দেয়ার আর টু টাইপস অফ হেয়ার সেলস, ওয়ান ইজ কল্ড the outer hair cells and another is called the inner hair cells, outer and inner hair cells, okay. It is normal, physiologically you are born with millions of hair cells, and gradually as you age hair cells are lost, okay, and this is normal. There is some degree of age related hearing loss. These hair cells first gets depolarized. I told na ki sound energy is converted into electrical energy, and this electrical energy is what? Depolarization of a cell. সেখান থেকেই তো অ্যাকশন পটেনশিয়াল তৈরি হয়, রাইট। সো ফার্স্ট ডিপোলারাইজেশন উইল টেক প্লেস ইন দি হেয়ার সেলস, ওকে। অ্যান্ড ইউর লিসেনিং ক্যাপাবিলিটি, তুমি কতটা ভালো শুনতে পাও, ইউর লিসেনিং ক্যাপাবিলিটি ডিপেন্ডস অন দি নাম্বার অফ হেয়ার সেলস, ওকে। তুমি কতটা ভালো শুনতে পাও বা কতটা ইন্টেন্সিটিতে শুনতে পাও, দ্যাট ডিপেন্ডস, যদি মিডল ইয়ার ঠিক থাকে, এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানাল ঠিক থাকে, সো it depends on the number of hair cells, and we are born with millions of hair cells, and gradually with the aging number of hair cells decreases with age, and this is called the age related hearing loss, and to some extent it is normal, right. But when there is exaggerated loss of hair cells, onek beshi beshi hair cell loss hoy, say for example in noise induced hearing loss, ঠিক আছে, যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, প্রচন্ড হাই নয়েজে কাজ করে, এয়ারক্রাফট এর ধারে কাছে কাজ করে, রাইট, সো তাদের হিয়ারিং লস খুব তাড়াতাড়ি হয়, ওকে। ইফ নট সাম ডিগ্রি অফ পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট লাইক ইয়ার প্লাগস আর ইনসার্টেড, রাইট, ওকে। তাহলে this number of hair cells are important, that determines your capability to listen sound. Number of hair cells matters, and gradually as you age number of hair cells are lost, and particularly after the age of 40 years the loss of hair cells is the rate of loss of hair cells is higher, right, clear, okay. So hair cells resting on the basilar membrane are depolarized when it bows upwards and hyperpolarized when it bows downwards. Make this concept clear first, okay. So this line is very important, so that is why I have written in bold, okay. তাহলে বেসিলার মেমব্রেনের উপর হেয়ার সেলগুলো আছে, ওকে, বেসিলার মেমব্রেনের উপর হেয়ার সেলগুলো আছে, and when basilar membrane bows upwards, বেসিলার মেমব্রেন bows upwards, ওকে, এরকম বেসিলার মেমব্রেন যখন bows upwards, আপওয়ার্ড কনভেক্সিটি হয়, তখন হেয়ার সেলগুলো ডিপোলারাইজেশন হয়, আর বেসিলার মেমব্রেন যখন কনকেভ হয়ে যায়, ওকে, কনকেভিটি আপওয়ার্ডস, ওকে, then basilar membranes are down, then there is hyperpolarization of the hair cells, okay. Okay, so we start from the beginning.
like sound wave strikes the tympanic membrane. ওকে, তাহলে আমরা স্টার্ট করব জার্নি যেখানে সাউন্ড ওয়েভ টিম্পানিক মেমব্রেনে স্ট্রাইক করেছে, আর আমরা শেষ করব কোথায়? অডিটরি নার্ভে অ্যাকশন পটেনশিয়াল তৈরি হয়েছে। এবার মাঝখানে অনেক স্টেপ আছে, এগুলো আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। সাউন্ড ওয়েভ টিম্পানিক মেমব্রেনে স্ট্রাইক করেছে, এটা ফার্স্ট ইভেন্ট, অ্যান্ড লাস্ট ইভেন্ট ইজ অ্যাকশন পটেনশিয়াল ইন দি অডিটরি নার্ভ, পার্টিকুলারলি ককলিয়ার নার্ভ। ওকে, অ্যাকশন পটেনশিয়াল ইন দি ককলিয়ার নার্ভ। এবার মাঝের ঘটনাগুলো কি করে হচ্ছে, মানে সাউন্ড এনার্জি কিভাবে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে। সো সাউন্ড ওয়েভ ইজ এ মেকানিক্যাল ওয়েভ of alternate compression and rarefaction of air, and pressure within the external auditory canal increases and decreases. Okay, pressure within the external auditory canal কখনো increase করছে, কখনো decrease করছে, right? Okay, tympanic membrane moves outwards when pressure within the external auditory canal is low. ঠিক আছে, external auditory canal এ pressure যদি low থাকে তাহলে tympanic membrane will move outward, because tympanic membrane is stretchable, right? So tympanic membrane will move outward, and when the pressure is increased in the tympanic membrane moves inwards. Okay, এবার আমরা শুরু করব যখন tympanic membrane inward move করছে। ওকে, tympanic membrane inward move করছে, তাহলে আমি কি বলেছিলাম, tympanic membrane যদি inward move করে তাহলে ওভাল উইন্ডো অপোজিটে মুভ করবে, ঠিক আছে, বিকজ অফ দি লিভার অ্যাকশন। ম্যালিয়াস আর ইনকাসের মাঝখানে একটা লিভার অ্যাকশন আছে, রাইট? আমি আবার দেখাচ্ছি লিভার অ্যাকশনটা এইটাতে। সো টিম্পানিক মেমব্রেন যদি ইনওয়ার্ড ঢোকে তাহলে ওভাল উইন্ডো এদিকে আসবে, টিম্পানিক মেমব্রেন ভেতরে ঢুকলে ওভাল উইন্ডো এদিকে আসবে। ওকে, ডিউ টু দিস লিভার অ্যাকশন। ক্লিয়ার? তাহলে আমি এখান থেকে শুরু করছি যে টিম্পানিক মেমব্রেন হ্যাজ মুভড ইনসাইড ডিউ টু ইনক্রিজড প্রেশার ইন দি এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানাল, সো oval window will be retracted outwards. Okay, oval window will be retracted outwards, অর্থাৎ স্টেপিস একটু বাইরের দিকে চলে আসবে, রাইট? তো এটা যদি হয় তাহলে কি হবে? So when tympanic membrane moves inwards, stapes moves outwards due to lever action of the ossicles, the fulcrum of which is located at the junction of the malleus and incus. Clear? And this causes a vacuum in the scala vestibuli, right? Scala vestibuli te ekta vacuum তৈরি হবে। ওকে, তাহলে এই স্টেপিসটা যদি বাইরের দিকে চলে আসে তাহলে স্ক্যালা ভেস্টিবুলির মধ্যে একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে। ক্লিয়ার? অর্থাৎ প্রেসার ফল করবে, রাইট? ওকে, this causes a vacuum in the scala vestibuli. এগুলো তোমরা অ্যারো দিয়ে দিয়ে লিখবে, ঠিক আছে? আমি তাড়াতাড়ি করে স্লাইডটা তৈরি করেছি বলে অ্যারো দিতে পারিনি। ওকে, বুলেট ফর্মে লিখেছি এগুলো, মানে এটা একটা ফ্লো অফ ইনসিডেন্টস, এগুলো অ্যারো দিয়ে দিয়ে লিখবে, পরীক্ষার সময় লেখার সময় অ্যারো দিয়ে দিয়ে লিখবে। ওকে, so tympanic membrane moves inwards, stapes moves outwards due to lever action, then arrow diye this causes vacuum inside the scala vestibuli, then arrow diye as scala vestibuli is connected to scala tympani. ওকে, এই যে পিকচারটা দেখালাম না, যে তিনটে টিউব আছে, এই তিনটে টিউব কিন্তু আবার ইন্টারকানেক্টেড, মানে এইখানে প্রেসার চেঞ্জ হলে এখানেও প্রেসার চেঞ্জ হবে, স্ক্যালা ভেস্টিবুলিতে প্রেসার চেঞ্জ হলে স্ক্যালা টিম্পানিতেও প্রেসার চেঞ্জ হবে। ক্লিয়ার? ওকে, ওকে, নাও as stapes is moved outwards, the pressure inside scala vestibuli falls, or there is a vacuum inside the scala vestibuli. This vacuum or negative pressure is also transmitted here in the scala tympani. Okay, so as a result, round window it is sucked inside. বুঝা গেল কিনা? ঠিক আছে, round this is oval window যেটা stapes scala vestibuliর সঙ্গে কানেক্ট আছে, this is oval window and this one is round window. Okay, stapes বাইরের দিকে মুভ করলে there is a vacuum inside scala vestibuli, and scala vestibuli is connected to scala tympani, okay, by a foramen, right? This is details is given in your anatomy. What is the name of this foramen? Frequently comes in the MCQ. Okay, anyways, so scala vestibuli, scala tympani, these are connected to a foramen. Okay, so this vacuum or the negative pressure in the scala vestibuli, it also comes here in this scala tympani. Okay, and as a result, this round window is sucked inside. Okay, now round window যদি ভেতরের দিকে সাকড হয়, ওকে, ওয়ান্স রাউন্ড উইন্ডো ইজ সাকড ইনসাইড,
this scala tympani where there is perilymph, the fluid inside this scala tympani, it splashes upwards and it raises the basilar membrane upwards. বোঝা গেল কিনা? বোঝা গেল না? আমি আবার এইখান থেকে শুরু করছি, রাইট? So sound strikes tympanic membrane. Okay, sound strikes tympanic membrane. Tympanic membrane moves inwards, right? And due to lever action, step is moved backwards. Okay, step is moved backwards. So there is a vacuum inside perilymph. So this perilymph is also connected here in this perilymph. Okay, এই উপরের পেরিলিম্ফটা নিচের পেরিলিম্ফের সঙ্গে কানেক্টেড আছে। সো এখানে ভ্যাকুয়াম হলে এখানেও ভ্যাকুয়াম হবে, রাইট? স্ক্যালা টিম্পানিতেও ভ্যাকুয়াম হবে, রাইট? নাও দিস রাউন্ড উইন্ডো উইল বি পুশড ইনসাইড। ওকে, ওয়ান্স দ্য রাউন্ড উইন্ডো ইজ পুশড ইনসাইড, দ্য ফ্লুইড ইট স্প্ল্যাশেস আপ। ওকে, এখানে যে ফ্লুইড আছে, কি ফ্লুইড আছে? পেরিলিম্ফ আছে। ওকে, নাও দিস পেরিলিম্ফ পুশেস দিস মেমব্রেন আপওয়ার্ডস। ওকে, and there is bowing, not flight manufacturer, BOW, right? So there is bowing of basilar membrane, right? Bowing of basilar membrane. তো আগে প্রথমে কি বলেছিলাম? basilar membrane যদি আপওয়ার্ড বোয়িং হয় তাহলে হেয়ার সেলের ডিপোলারাইজেশন হয়, ঠিক আছে? basilar membrane যদি আপওয়ার্ড বোয়িং হয় তাহলে হেয়ার সেলের ডিপোলারাইজেশন হয়। ওকে, এটা একটু বুঝিয়ে লিখতে হবে, বুঝতেও হবে, রাইট? Okay, now as basilar membrane moves upwards, basilar membrane bows upwards, there is a shearing force on the cilia of the outer hair cell, shearing force of the cilia of the outer hair cell, because the basilar membrane and the tectorial membrane are hinged at different axes and the cilia of the outer hair cell are embedded in the tectorial membrane. এটা বোঝা গেল না? বলে দিচ্ছি। ওকে, কোথায় রে? আচ্ছা, ওই যে তিনটে টিউবের আমি সেকশন করেছিলাম, একটা টিউবের সেকশন করেছিলাম, রাইট? সো স্ক্যালা মিডিয়া, স্ক্যালা ভেস্টিবিউলি, স্ক্যালা টিম্পানি, রাইট? একটা টিউবের মধ্যে তিনটে টিউব এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর দিস ইজ বেসিলার মেমব্রেন। বেসিলার মেমব্রেনের উপর কিছু হেয়ার সেল রয়েছে। বাইরের দিকের গুলোকে আমরা বলি আউটার হেয়ার সেল, অ্যান্ড হিঞ্জের কাছে এটাকে আমরা বলি ইনার হেয়ার সেল, IHC অ্যান্ড OHC। ঠিক আছে, এই জায়গাটা কিন্তু পুরোটা কনসেপচুয়াল, খুব একটা মুখস্থ করে কিছু হবে না, বুঝতে হবে, রাইট? আচ্ছা, সো দিস মেমব্রেন ইজ বেসিলার মেমব্রেন। এই মেমব্রেনটা বেসিলার মেমব্রেন। এটা যদি আপওয়ার্ড বোয়িং হয় তাহলে হেয়ার সেলের ডিপোলারাইজেশন হবে, আর যদি ডাউনওয়ার্ড বোয়িং হয় তাহলে হাইপারপোলারাইজেশন হবে, ঠিক আছে? ওকে, এই যে এখানে বললাম এই যে আড়াইটা প্যাচ, এটাকে খুলে তারপর এটা ক্রস সেকশন করা হয়েছে, দিয়ে আমি তিনটে টিউব, ভেতরে তিনটে টিউব দেখতে পাচ্ছি, রাইট? আচ্ছা, এটা বোঝাও যাবে না যতক্ষণ না বই পড়ে, যতক্ষণ না কেউ বুঝিয়ে দেয়। এটা এমনই একটা জায়গা, হ্যাঁ? আচ্ছা, এবার সি দিস, এই ছবিটাকে, এই যে এইখানকার যে ছবিটা, এই ছবিটাকে এখানে আঁকা হয়েছে হ্যান্ড ড্রয়িং, রাইট? সো বেসিলার মেমব্রেনের উপরে একটা টেক্টোরিয়াল মেমব্রেন আছে। সো এইটা হচ্ছে আউটার হেয়ার সেল, আর হিঞ্জের কাছে যেটা সেটা হচ্ছে ইনার হেয়ার সেল। ওকে, আচ্ছা, এই হেয়ার সেলগুলোর প্রপার্টি কিরকম? এই হেয়ার সেলগুলোর সিলিয়া আছে, আর এই সিলিয়ারি মুভমেন্টটা ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? এই সিলিয়ারি মুভমেন্টটার উপরেই সবকিছু, ঠিক আছে? এই সিলিয়ারি মুভমেন্টটার উপরেই সবকিছু। এই সিলিয়ারি মুভমেন্ট যদি বন্ধ হয়ে যায় না তাহলে হিয়ারিং লস হবে। ওকে, কিছু জেনেটিক সিনড্রোম আছে, যাই হোক এখন বলছি না, ঠিক আছে? কিছু জেনেটিক সিনড্রোম আছে যেগুলোতে সিলিয়ারি মুভমেন্ট নষ্ট হয়ে যায়, যেমন কার্টাজেনার সিনড্রোম। নাম শুনেছো কার্টাজেনার সিনড্রোম? ওকে, সেখানে সিলিয়ারি মুভমেন্ট লস হয়ে যায়। তাহলে আমাদের সিলিয়া কোথায় কোথায় ইম্পর্টেন্ট? রেসপিরেটরি এয়ারওয়েতে যে সিলিয়া আছে সেগুলো সিলিয়ারি মুভমেন্ট ইম্পর্টেন্ট, সেগুলো আমাদের ইনফেকশন থেকে বাঁচায় বা ডাস্ট পার্টিকেল থেকে বাঁচায়, সিলিয়ারি মুভমেন্ট, রাইট? আবার সিলিয়ার এইখানে আছে, ওকে? আবার স্পার্ম মোটিলিটির জন্য সিলিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই কার্টাজেনার সিনড্রোম যাদের হয় তাদের মানে সিলিয়ারি মুভমেন্টের প্রবলেম থাকে, ঠিক আছে? তাহলে লাংসে যদি হয় তাহলে এখানে লাংসের ইনফেকশন হবে, ওকে? স্পার্ম মোটিলিটি কমে যাবে, রাইট? আর হিয়ারিং লস হবে। ওকে, হিয়ারিং লস কেন হবে? বিকজ অফ সিলিয়ারি মুভমেন্ট ইজ লস্ট, ঠিক আছে? যাক, সেগুলো পরে পড়বে, প্যাথোলজিতে পড়বে, মেডিসিনে পড়বে। আচ্ছা, তাহলে আউটার হেয়ার সেলের যে সিলিয়াগুলো সেগুলো টেক্টোরিয়াল মেমব্রেনের গায়ে এমবেডেড হয়ে আছে, ঠিক আছে? আর ইনার হেয়ার সেলের যে সিলিয়াগুলো সেগুলো ফ্রি আছে, ওকে?
আচ্ছা, hair cell resting on the basilar membrane are depolarized when it goes upwards and hyperpolarized when it goes downwards. এটা আগেই বলা হয়েছে, রাইট? তাহলে মোটামুটি স্ট্রাকচারটা এইরকম। আউটার হেয়ার সেলের সংখ্যা অনেক বেশি, সেই জন্য আউটার হেয়ার সেল এখানে 3টে আঁকা হয়েছে, নট 3টে আর একটা, এগুলো ইন থাউজেন্ডস, ইন lakhs and millions, right? ওকে, so number of outer hair cells are more than the inner hair cells, and the difference is এখানে সিলিয়াগুলো এরকম ভাবে থাকে যে মানে পরপর হাইট আস্তে আস্তে বাড়ে। তো প্রথমে দেখো শর্ট সিলিয়া, তারপরে মিডিয়াম সাইজ সিলিয়া, তারপর আরো লম্বা সিলিয়া, রাইট? তো এরকম সিলিয়াগুলোর সাইজ আস্তে আস্তে বাড়ে, ওকে? এবং যখন মুভমেন্ট হয় তখন শর্টার সিলিয়াগুলো টলার সিলিয়ার দিকে কি বলবো মানে মুভ হয় আর কি, ঠিক আছে? এখানে এরকম যেরকম মুভমেন্ট দেখানো আছে, শর্ট সিলিয়াগুলো টল সিলিয়ার দিকে মুভ হয়। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে এবার এই জায়গাটায় আসি। Shorter cilia are pushed towards taller cilia. ठीक है? So as the basilar membrane goes upwards, there is a shearing force on the cilia. Basilar membrane টা উপরে উঠলে একটা frictional একটা shearing force তৈরি হয় hair cell গুলোর উপর, right? So that causes cilia of the outer hair cell because the basilar একটা shearing force on the outer hair cell হয় because the basilar membrane and the tectorial membrane are hinged at different axes, and the cilia of the outer hair cell are embedded in the tectorial membrane. Okay, তাহলে এই ছবিটা দেখো। ওকে, এইটা বেসিলার মেমব্রেন, এই বেসিলার মেমব্রেনটা যদি আপওয়ার্ড ওঠে তাহলে আউটার হেয়ার সেলগুলোর উপর একটা শিয়ারিং ফোর্স হয়। ওকে, এই শিয়ারিং ফোর্সটার জন্য শর্ট সিলিয়াগুলো লং সিলিয়ার দিকে পুস্ট হয়ে যায়। ওকে, শর্ট সিলিয়াগুলো লং সিলিয়ার দিকে পুস্ট হয়ে যায়। এবার শর্ট সিলিয়া লং সিলিয়ার দিকে পুস্ট হলে কি ঘটনা ঘটবে? ওকে, ওয়ান্স শর্ট সিলিয়াস আর পুস্ট টুয়ার্ডস দি লং সিলিয়া, এটার জন্য আমাকে একটা হেয়ার সেলকে ম্যাগনিফাই করে দেখতে হবে, একটা সিঙ্গেল হেয়ার সেলকে ম্যাগনিফাই করে দেখতে হবে যে কি হোয়াট আর দ্য থিংস হ্যাপেনিং অ্যাট দি মলিকুলার লেভেল, ঠিক আছে? এবার আমি একটা সিলিয়াকে একটা হেয়ার সেলকে ম্যাগনিফাই করে দেখছি। ওকে, একটা আউটার হেয়ার সেল, ওকে, একটা হেয়ার সেলকে আমি ম্যাগনিফাই করে দেখছি কি হচ্ছে, রাইট? সো এটা একটা হেয়ার সেল, শর্ট সিলিয়া টলার সিলিয়া, শর্ট সিলিয়া থেকে আস্তে আস্তে টলার সিলিয়া হচ্ছে। এবার এই সিলিয়াগুলোর টপে দেয়ার আর পটাশিয়াম চ্যানেলস। দিস পটাশিয়াম চ্যানেলস আর মেকানোসেনসিটিভ পটাশিয়াম চ্যানেলস। আগে আমরা কিরকম পটাশিয়াম চ্যানেল পড়েছি? ভোল্টেজ গেটেড পটাশিয়াম চ্যানেল, যেগুলো ভোল্টেজ বাড়লে খোলে, ঠিক আছে, ভোল্টেজ কমে গেলে আবার বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক আছে? কিন্তু এগুলো মেকানোসেনসিটিভ পটাশিয়াম চ্যানেল। মেকানোসেনসিটিভ মানে টান পড়লে খুলে যায়, ওকে, মেকানিক্যাল ফোর্স, টান পড়লে খুলে যায়, রাইট? ওকে, সো দিস আর মেকানোসেনসিটিভ পটাশিয়াম চ্যানেল। ওকে, আর এইগুলোকে বলে টিপ লিঙ্কস। ওকে, এই পটাশিয়াম চ্যানেলগুলো আবার টিপ লিঙ্কস দিয়ে কানেক্টেড আছে। ওকে, টিপি লিঙ্ক নাম শুনেছো? রাউটার, রাউটার রাউটার হয় তো, ডি লিঙ্ক, টিপি লিঙ্ক। সো এগুলো টিপ লিঙ্ক, এগুলো হচ্ছে পটাশিয়াম চ্যানেলগুলোকে কানেক্ট করে। ওকে, তাহলে আমি কি বললাম যে যখন বেসিলার মেমব্রেন ইজ মুভড আপওয়ার্ডস, বেসিলার মেমব্রেন যখন উপরের দিকে উঠে যায়, দেয়ার ইজ এ শিয়ারিং ফোর্স অন দি আউটার হেয়ার সেল, অ্যান্ড সেই শিয়ারিং ফোর্সের জন্য শর্ট সিলিয়াগুলো টল সিলিয়ার দিকে পুস্ট হয়ে যায়। আর সেটা যখনই হবে তখন এই টিপ লিঙ্কসে টান পড়ে। ওকে, এই টিপ লিঙ্কসগুলোতে স্ট্রেচিং হয়। ওয়ান্স দিস টিপ লিঙ্কস আর স্ট্রেচড, দিস পটাশিয়াম চ্যানেলস ওপেনস আপ, ঠিক আছে? তখন এখানে পটাশিয়াম ঢুকতে থাকে। ওকে, পটাশিয়াম ঢুকতে থাকে আর সেলটা ডিপোলারাইজ হয়। ওকে, সেকেন্ডারি টু দিস পটাশিয়াম এন্ট্রি কিছু ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল আছে, সেগুলো ওপেন করে এবং ক্যালসিয়াম ঢোকে। ওকে, ওয়ান্স ক্যালসিয়াম এন্টার্স ইনটু দি সেল, দেয়ার ইজ এক্সোসাইটোসিস অফ গ্লুটামেট ভেসিকলস। ওকে, এক্সোসাইটোসিস অফ গ্লুটামেট ভেসিকলস। ক্লিয়ার? ওকে, এই গ্লুটামেট ভেসিকলস থেকে তখন গ্লুটামেট সিক্রেট হয়, গ্লুটামিন সিক্রেট হয়। এই হেয়ার সেলের সঙ্গে আবার নার্ভ কানেক্ট আছে, বাট রিমেম্বার অডিটরি নার্ভ কানেক্ট আছে, কক্লিয়ার নার্ভ কানেক্ট আছে, বাট রিমেম্বার কি অডিটরি নার্ভ ইজ কানেক্টেড টু ইনার হেয়ার সেল, নট দি আউটার হেয়ার সেল, ঠিক আছে? আউটার হেয়ার সেলে কিন্তু ডিপোলারাইজেশন তৈরি হয়, বাট দিস ডিপোলারাইজেশন ইজ নট ট্রান্সমিটেড টু কক্লিয়ার নার্ভ। ওকে, ইনার হেয়ার সেলের সঙ্গে কানেক্টেড আছে ভেস্টিবুলার কক্লিয়ার নার্ভ, সরি কক্লিয়ার নার্ভ। ওকে, নাও এবার পড়ছি, এবার হয়তো বোঝা যাবে। সো শর্টার সিলিয়া আর পুশড টুয়ার্ডস দি টলার সিলিয়া,
cilia of the inner cells are also pushed in the same direction, but this is not due to fluid movement, but this is due to fluid movement which is splashed out from below the tectorial membrane. Okay, এই জায়গাটায় আসছি. So once basilar membrane moves upwards or bows upwards, there is a shearing force যেটার জন্য শর্টার সিলিয়াগুলো টলার সিলিয়ার দিকে পুশ হচ্ছে, বাট দিস ইজ ফর আউটার হেয়ার সেল. কিন্তু ইনার হেয়ার সেলেও সেম ঘটনা ঘটে, কিন্তু সেটা এইভাবে নয়, হ্যাঁ সেটা ফ্লুইড মুভমেন্টের জন্য. ওকে, এখানে যে এন্ডোলিম্ফ রয়েছে সেই এন্ডোলিম্ফ এখানে ধাক্কা খেয়ে এদিকে ছিটকে যেতে চায় আর কি. ওকে, ডিউ টু ফ্লুইড মুভমেন্ট the short cilia of the inner hair cells are pushed towards the taller cilia. Short cilia pushed towards the taller cilia. Okay, so shorter cilia are pushed towards the taller cilia. It is happening for both outer hair cell and inner hair cell, but for outer hair cell it is due to the shearing force due to bowing up of basilar membrane, but for the inner hair cell the same thing happens, like the shorter cilia move towards the taller cilia, but this is due to fluid movement. Clear? Okay, now the glutamate vesicles are more here in the inner hair cells, and once glutamate is released at the hair cell and neuron junction, there is creation of action potential. This cell is depolarized only. Action potential is never formed in inner hair cell. Action potential is never formed in inner hair cell. Inner hair cell is only depolarized. Okay, inner hair cell is only depolarized. This is called receptor potential. So there is no full-fledged action potential in inner hair cell, but when glutamate is released in the inner hair cell and cochlear nerve junction, okay, action potential is formed in the cochlear nerve. Clear? আজকে এটুকুই থাক.